हमदर्द टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं गुरप्यार सिंह। ਅੱਜ देश का बजट पेश होने जा रहा है इस नूं लैके निर्मला सीतारमन ने अपना भाषण है जिहड़ा वो भी देना शुरू कर दिता है। दस दिए कि निर्मला सीतारमन 9वीं बार बजट है संसद दे विच पेश कर रहे हैं। एक पहली इहो जी महिला औरत बन गए ने, वित्त मंत्री बन गए ने जिहड़े 9वीं बार संसद दे विच बजट पेश कर रहे हैं। तो की कुछ इस बजट दे विच रहण वाला, किसानां लई की कुछ रहण वाला है, एजुकेशन सैक्टर दे विच की कुछ नवां रहण वाला, हैल्थ दे विच की कुछ नवां रहण वाला, ते मिडल क्लास नूं वड्डी राहत कहंदे इस बजट दे विच मिलण जा रही है। इस नूं लैके भी गलबात करांगे। सो पूरी गलबात दे दौरान मेरे नाल हाज़र रहणगे मेरे सहयोगी विवेक कुमार जी। सो विवेक, अज 9वीं वार निर्मला सीतारमन संसद दे विच बजट पेश करन जा रहे ने, ते तुहानूं की लगता है पंजाब लई की कुछ नवां रहण वाला है? क्योंकि पंजाब दे विच अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी है तो इस नूं लैके भी कई वड्डे जिहड़े कियास लगाए जा रहे हैं कि कुछ वड्डी सौगात है पंजाब नूं मिल सकेगी जां नहीं। जी बिल्कुल। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਗੁਰਪਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸੈਚਰਡੇ ਤੇ ਸੰਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਝੋਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਿਆਫੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਜਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ 13ਵਾਂ ਬਜਟ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ 9ਵਾਂ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 9ਵਾਂ ਬਜਟ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਵਾਰ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ 9ਵਾਂ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਜਟ ਸੀਗੇ ਗੁਰਪਿਆਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਕਈ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜੇ 12 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, 13ਵਾਂ ਬਜਟ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਤਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਉਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਫ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਸੈਸ਼ਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 13ਵਾਂ ਬਜਟ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੜਾਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਗ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਜਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਹੀਂ ਚੀਨੀ ਖਿਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹ 5 ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੇ। ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਰ 9 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਰ 11 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਖਿੱਚ ਕੇ 13 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ 13 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। 13 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਗੁਰਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 30,000 35,000 ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਏਅਰਲੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 3,60,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪਵੇ, ਉਹਦਾ ਲੱਖ 50-60,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ
ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 3000 ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 6000 ਤੋਂ 9000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2-3 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੇ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 3-3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰੇਲ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਚਨਾਬ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਪਿਆਰ। ਤੇ ਰੇਲ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੇਲ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 300 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ, ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੰਡ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਟਰੋ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮੈਟਰੋ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਮੈਟਰੋ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਅਪਡੇਟਡ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਰੇਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਲੀਪਰ ਕੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪਿਆਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PM ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ 40,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਇੰਪੈਨਲ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇੜ ਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜ ਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਪਿਆਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਹੈ ਤੇ ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰਪਿਆਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਉਨਾ ਕੁ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਪਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਜਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਜਟ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਊਨ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 6% ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 4% ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਜਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 7% ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਾਇਓਫਾਰਮਿਕ ਹੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਦਾ ਆ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2024 ਤੇ 25 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਜੇਕਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਿੜਫੇੜ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਹੈ। 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ EVs ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ EVs ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੀਥੀਅਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ એનર્ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ એનર્ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸੋਲਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, EVs ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੇ ਟਾਟਾ ਨੇ EV ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰੀਨ એનર્ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ EV ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ EV ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਸਕੂਟਰੀ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਾਈਕਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ EV ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ EV ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ ਆਊਟ ਆਫ ਬਜਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਕ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ EV ਆਈ ਹੈ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਿ EV ਮੈਟਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਨੇ 17 ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਥੀਅਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਬੜਾ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਏਜ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ MRI ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ। ਜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। MRI ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਪਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ GST ਵੀ ਹੈ, ਕਸਟਮ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਘਟਾਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਘਟਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਸਟਮ ਵੀ ਘਟਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਉਧਰਲੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਘਟੇਗਾ, ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟੇਗੀ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟੇਗੀ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਸਤੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਸਸਤੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਠੋਕਣ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਇੱਕ ਉਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ 13 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਪਿਆਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਪਟਾਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀਏ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੈਂਡਲੂਮ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਹੈਂਡਕ੍ਰਾਫਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੱਲਣ ਚੱਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੌਪਕੌਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਵੇਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਬਰ ਸਕੀਮ, ਮੈਨ ਮੇਡ ਫਾਈਬਰ ਸਕੀਮ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਫਾਈਬਰ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੌਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੌਬਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬਸ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰਪਿਆਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੋਲ ਬਣਨ, ਰੋਡਸ ਬਣਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਨ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੱਠਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਆਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰਪਿਆਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਵੇਕ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। Liquidity support with TREDS. More than 7 lakh crore has been made available to MSMEs.
To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGTMSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable, which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the portfolio investment scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered education to employment and enterprises standing committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals
will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational, and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training, and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through Challenge Route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education.
Our government will support states through challenge route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, Viability Gap Funding and capital support, one girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics and astronomy via immersive experiences. 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka, and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dolavira, Rakhi Gadi, Adichanallur, Saranath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector
provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent, which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers, which are foundational, intermediate, and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third kartavya aligns with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1, increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B, empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training, and high-quality assistive devices. C, empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D, focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2, strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through A, credit-linked subsidy program, B, scaling up and modernization of livestock enterprises, C, enhanced creation of livestock, dairy, and poultry enhanced creation of livestock, dairy, and poultry-focused integrated value chains, and D, encourage creation of livestock farmer-producer organizations. High-value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. These, all of them, will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards, and expand high-density cultivation of walnuts,
almonds, and pine nuts, we will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana. Timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, ALIMCO, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya. I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution,
The government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%, as recommended by the Commission. I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27, compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt to GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this august House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes. Honourable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves
with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely, A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty, and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand.
As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions, are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA,
I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavour to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment, or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards Ind AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap, and minerals, will be rationalized to 2%, and that on tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15%
from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set-off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation.
I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Viksit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking,
and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant and animal and wildlife products, accounting for about 70% of interdicted cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this I commend the budget to this august House. Jai Hind. One and a half hours. आइटम नंबर 3 माननीय वित्त मंत्री जी